Hey everyone, welcome back to my channel. For today's video, I'm going to be doing the review of the Yauco palette from Colorina Makeup Studio. And I did the swatches of the blues because at the start of the video I was like, I don't even know what I'm going to do. Like, I don't even have anything in mind. Like, I said, like, let's do some blue and incorporate the neon pigment, the blue one and the pink one. And this is the look that I got off this video. So I'm going to be showing you guys the eyeshadow palette. These are the shades right here. I'm going to be telling you the names. The names are written in the back. I'm going to be telling you guys: Yauco, Brisa, Tropical, Café con Leche, Arte, Urbano, Yaucana, Cerro, Cafetal, Cafetera, Mural, Molino, Casita, Halda, Jíbara, Café, Puya, Barrio, Pilón, Tostado, Vecino, Pintura, Greca, and Multicolor. So those are the shade names. They are pretty cool and cute. This eyeshadow palette is really cute. And also, this is not the only product that I use from Colorina Makeup Studio. I also have the eyelashes are from them, and the inner corner hot pink neon pigment is from them, and the dark, like the neon blue pigment, is also from them. It's all over my lid, and the hot pink highlighter, it's also from them. Y si quieren ver cómo yo hice este look y quieren saber, ¿verdad?, mi full on review at the end of the video, just keep on watching. Doing some swatches. You guys can see how pigmented this palette is. It's crazy. I'm going to pick out the darker blue first, and then using the lighter blue to blend. Small blending brush from BH Cosmetics is the BH Cosmetics number 6 in this brush line. I'm going to be taking the lighter blue . Take the blue Colorina neon pigment, and I'm going to be placing it all over my eye. So now I'm going to be taking the hot pink neon pigment. I'm going to be placing it in the inner corner of my eye. I'll be right back. I'm back. I have like my whole face done except for my under eye. And also I added the hot pink highlighter. It looks pretty cool. Like, for me it looks pretty cool. I don't know how you guys think it looks, but I think it looks good. It's something different. So I think I'm just going to be taking this hot orange shade. I'm going to be placing it all over my under eye with this esta brocha bien finita. It's like a hot coal. Ok, mis amores, so un full on review, algo súper rapidito. Me encanta la paleta. Mediante el video fui entre yo misma, hablando conmigo misma, comentando que en realidad, pensándolo bien, los azules son un color bien difícil de hacer en eyeshadow. Tuve un poquito de problema con el neon pigment, pero al final pues cambié la brocha que estaba utilizando, me puse a utilizar otra brocha y esa brocha funcionó mucho más. El rosita, el neon pigment rosita ya yo lo había utilizado, a mí me encantaba. El rosita también de
de la paleta también. En general, digo que deberían comprarla. Además de que es una paleta bien linda, los colores son bien bellos, también los colores que utilicen tienen una buena pigmentación, tiene mucho neón, el neón está bien de moda, todo el mundo está sacando cosas con neón, etcétera, etcétera. Y also ellos tienen unas paletitas como que así pequeñitas que es de neones. Las he buscado pero no las he encontrado en el Walmart donde yo voy, así que pues por eso es que no las tengo, pero esa en verdad es a great alternative y es un poco más grande. A mí me gustan más las paletas un poco más grandes, no me gustan mucho las paletas chiquitas porque siento que las paletas chiquitas I don't reach out to them. Espero que les haya gustado este video. Sé que es un poco corto, en realidad me concentré en lo que es la paleta, ¿verdad? El eyeshadow look, etcétera. El siguiente video que le sigue a este pues tiene que ver con lo que me hice en la cara y los productos que utilicé. Así que pues nada, gracias por ver este video and see you on my next video.